Okay, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir warten jetzt noch ein paar Minuten, weil sich so nach und nach die Leute dazuschalten. Und ich bin in 2, 3 Minuten wieder da. Bis gleich. Mein Name ist Heinrich Röder, Vorstand der Freiburger Diskurse. So, ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich zu unserer Veranstaltung heute, der Greis, das Geld und das Chaos. Was dieser Titel bedeutet, erschließt sich aus der Subline, warum private Altersvorsorge die Finanzmärkte destabilisiert. Ja, machen wir weiter. Denke, die meisten Teilnehmer kennen uns schon. Wir haben 250 Anmeldungen für heute Abend. Es sind immer wieder auch ein paar neue Namen dabei. Deswegen werde ich den Verein doch noch mal kurz vorstellen. Also unseren Verein, die Freiburger Diskurse, haben wir Mitte 2018 gegründet, also fast 4 Jahre alt. Das heutige Webinar ist unsere 25. Veranstaltung, könnte man fast ein Jubiläum feiern. Unser Leitbild ist die demokratiekonforme Marktwirtschaft als Gegenentwurf zur marktkonformen Demokratie. Also die Demokratie gibt der Marktwirtschaft vor, was wir von ihr erwarten und nicht umgekehrt. An dieser Stelle, und ich würde es nachher nochmal sagen, bitte ich Sie einfach wirklich, uns auch ein bisschen was zu spenden. Wir brauchen das, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Sie finden auf unserer Website unser Spendenkonto und auch eine PayPal-Verbindung. So, der heutige Titel habe ich eben schon genannt, der Greis, das Geld und das Chaos, warum private Altersvorsorge die Finanzmärkte destabilisiert. Das ist ein Vortrag im Gespräch mit Frau Professor Dr. Jevan Nersesyan und Dr. Dirk Ehns. Frau Jevan Nersesyan lebt in den USA. Sie wird auch nur Englisch sprechen, aber Dirk Ehns wird ihren Vortrag ins Deutsche übersetzen und auch erläutern, sodass auch diejenigen, die kein Englisch oder nicht ausreichend Englisch können, ähm, der Veranstaltung heute folgen können. Ich selbst werde auch die ganze Zeit Deutsch reden, damit keiner merkt, dass mein Englisch nicht perfekt ist. Ich denke, Frau Jever-Nersesyan wie auch Dirk Ehns gehören zur Denkrichtung, zur ökonomischen Schule der Modern Monetary Theory. Frau Jever-Nersesyan ist außerordentliche Professorin in dem Franklin and Marshall College in Pennsylvania und zudem Forschungswissenschaftlerin am Global Institute for Sustainable Prosperity. Wie gesagt, ihr
Forschungsschwerpunkt ist die Modern Monetary Theory. Da hat sie natürlich viel mit dem Thema Staatsdefizit und Schulden zu tun. Ja, an dieser Stelle vielleicht noch kurz, haben Sie schon gemerkt, ich huste ab und zu. Wir sind leider heute zum Teil alle ein bisschen angeschlagen aufgrund des uns allen bekannten Viruses. Wir hoffen, dass wir das trotzdem gut bestritten bekommen. Tut uns leid, aber wir strengen uns an, dass wir das gut hinkriegen. Dr. Dirk Ehns ist deutscher Staatswissenschaftler und Ökonom, hat in Oldenburg promoviert und in Berlin und in Chemnitz Gastprofessuren und ist zuletzt auch als Lehrbeauftragter tätig. 2022 ist sein Buch Modern Monetary Theory, eine Einführung im Springer Verlag erschienen. Ja, kurze Struktur des heutigen Abends. Die Einführung läuft gerade. Dann werden Frau Professor Dr. Jevanessian und Dr. Dirk Ehns zusammen sich dem Thema widmen. Frau Jevanessian wird das vor allen Dingen aus amerikanischer Perspektive. Die haben im Prinzip das, was jetzt die Bundesregierung andenkt, nämlich einen Ausbau der privaten Altersvorsorge schon hinter sich, und daraus kann man sicherlich auch viel lernen. Dann können Sie Fragen stellen und zum Schluss sage ich Ihnen noch Tschüss. Ja. Sind wir durch. Und Dirk und Jeva, you can come back to us. Okay. Okay, thank you, Marek. Okay. You can hear me? Yes. Can you hear me? Yes. Okay. I don't see the option to share my PowerPoints yet. There, now, okay. Just a moment. Share my screen. Okay. Okay. Shall I go ahead and start? Is Dirk here? Dirk, where are you? Okay. Yes, I'm here. He's here. Okay. Okay. All right. So I titled my talk, Pension Reform, Are Financial Markets the Right Way to Go? Because of my understanding that in Germany, and in many other parts of the world, this happens as well, there is an attempt to try to privatize pensions. And this attempt happens in the United States as well. About 20 years ago or so, there were very active attempts to try to privatize our social security system. Those things have died down a little bit now, but I'm sure when the time is right, they're going to come back. So I'm going to explain why privatizing pensions is not the right way to go, not because of its impact on retirement security or insecurity, I should say, but also because how it changes the dynamics of the economy. And I'm going to focus on the case of the United States, obviously, with some implications for Germany and elsewhere. Dirk, gehst du immer dazwischen dann, oder? Ja, okay. Ja, also Jevanessian wird darüber sprechen, ob halt die Finanzmärkte, die Privatisierung der Altersvorsorge, ob das die richtige Idee ist. In den USA ist es teilweise ja schon verwirklicht und auch immer wieder wird versucht, halt noch mehr zu privatisieren. Und Jevanessian sagt halt, dass das große Problem der Idee sozusagen ist, dass letztendlich die Wirtschaft danach anders angetrieben wird als vorher und dass letztendlich dadurch der Antrieb der Wirtschaft letztendlich verlangsamt wird im Vergleich zu vorher. Okay, so before I go on, I wanted to explain how the US retirement system works, because it's very different from how it works in most European nations, including Germany. So we have what we call the three-legged stool of retirement income. The first one is Social Security. That's what's very similar to public pensions in Europe.
and the Social Security system was created during the New Deal. And initially it was a pay-as-you-go system where workers would put in the money, and that money would then be used supposedly to pay the retirees. There was a reform in the 1970s where we were worried about running out of money, so we decided that we're going to take more in the form of taxes than what we're putting in through paying pensions, and we're going to accumulate a trust fund, and then we're going to invest that trust fund in government bonds so that we can earn interest. So we wanted to have this surplus, basically, that we could tap into once the Social Security turned into a deficit, because there would be more people who are retiring than their workers supporting this retirement. Okay, also das amerikanische Rentensystem basiert letztendlich auf 3 Säulen, was halt abgebildet ist mit diesen 3 beidigen Hocker hier. Das heißt also, die erste Säule ist die staatliche Rente, die ja auch so ähnlich ist wie bei uns. Dann gibt es noch die private Rente, das ist quasi Altersvorsorge, meistens in Verbindung auch mit dem Betrieb, also mit dem Unternehmen, in dem die Leute beschäftigt sind. Das ist also anders bei uns. Bei uns sind sozusagen die Rentenversicherungen hauptsächlich staatlich. In den USA ist das halt so, wenn man keinen Job hat, also keinen Arbeitsplatz hat, dann, ja, dann bekommt man auch sozusagen keine Rente sozusagen von seinem Arbeitgeber, die man anteilig auch bezahlt bekommt. Und dann gibt es halt noch die einfach private, persönliche Altersvorsorge, mehr oder weniger. Das, was als Private Savings hier bezeichnet wird, das sind einfach nur sozusagen halt Ersparnisse, die die Leute halt anlegen, in Aktien, in Immobilien, eventuell auch natürlich in Bitcoin oder ähnliche Geschichten, die also eher riskant sind. The next source of income for retirees is private savings. Obviously, that's a private decision. Policy can try to encourage that, so it can try to encourage people to save more, but we don't really talk too much about it, and I'm not going to talk about it at all because it's not sort of a policy issue. The third part, which is what I'm going to focus on today, is what we call private pensions. And they're sometimes referred to as 401ks in the United States because of the number of the tax code that they are associated with. They're also individual retirement accounts, or IRAs. No need to get into the difference between this, and I'll explain in just a second how they work as far as taxes go. But the private pensions can be divided into 2 parts: defined benefit and defined contribution. And the 401ks that I just mentioned are the defined contribution plans. So defined benefit is again similar to the Social Security system. So it would be somewhat similar to the pension system in European nations, where the amount of retirement depends on your salary and how many years you worked for a particular employer. And this is something that is paid by companies. So this is paid by private companies. Private companies need to put the money aside and invest it however they want so that they can make the promised payments to the retirees. And the promised payments then depend on how long you've been with the employer and your salary with the employer. Ja, also die privaten Renten setzen sich quasi zusammen aus dem, was im Englischen hier als Defined Benefit und Defined Contribution bezeichnet wird. Und Defined Benefit ist quasi abhängig von der Frage, wie lange man halt entsprechend gearbeitet hat für seinen Arbeitgeber und wie viel man da auch verdient hat. Das heißt also, das bestimmt und bezahlt letztendlich dann der Arbeitgeber, was ja, wie gesagt, bei uns so nicht der Fall ist. Wir haben halt eher dieses staatliche System. Und ja, das Ganze wird im Englischen als 401k bezeichnet, dieses 401k, das ist quasi diese Bezeichnung für diese Idee sozusagen, dass halt hier der private Teil der Rente sozusagen halt abhängig ist von der Beschäftigung. So the way the defined contribution plans work, which is the biggest part of private pensions these days in the United States, is that your benefit is not defined. So you don't know how much you're going to earn at retirement. What you do have control over is how much you want to contribute every month to your retirement account, to your 401k account, basically. So you say want 5% of your salary pre-tax, so before tax, 5% of your salary to be contributed to this account, and there is a certain limit, something like $18,000, which is adjusted over time. So you can contribute up to that limit, how much you want.
Your employer may choose to match the contribution. In other words, they might say, if you contribute 3%, we will also contribute 3%. If you contribute 5%, we will contribute 5%. There's usually a limit to that as well. They might say up to 5%. So we will contribute, we will match your contribution up to, say, a certain percentage. And so your benefit at retirement then depends on how much you've contributed, how much your employer has contributed, and ultimately how that money was invested and into stocks and other financial assets. So the performance of your portfolio, basically, that's what it depends on. So I'll just quickly say that this pensions that I call private pensions aren't just limited to private companies, state and local governments in the United States. So say the government of the state of California or the state of New Jersey, their employees can also participate in similar plans. Usually they happen to be defined benefit plans where the state and local governments have to put money aside and invest that money so that they can pay the retirement benefits to their employees. Ja, die Idee der Defined Contribution, wenn also quasi der Arbeitgeber halt hauptsächlich bei der Rente mit drin hängt, ist halt die, dass quasi die Beschäftigten halt einen gewissen Teil ihres Einkommens halt beitragen. Da gibt es eine bestimmte Grenze natürlich auch, bis zu der man halt einzahlen kann. Der Arbeitgeber kann dann halt letztendlich sagen, okay, wir gehen mit sozusagen Dollar für Dollar, auch wieder bis zu einem gewissen Limit. Das heißt also, der Arbeitgeber kann natürlich dadurch attraktiver sein, sozusagen auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn entsprechend halt hier diese Pension Plans, also die auf Deutsch diese Rentenpläne sozusagen mit dabei sind. Und das Gemeine nur ist halt, wir wissen halt nur dann, was wir einzahlen in den USA als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir wissen aber nachher nicht, was rauskommt. Ja, was rauskommt, hängt halt vor allen Dingen davon ab, auch wie sich halt der Aktienmarkt entwickelt und wie sich natürlich genau in dem Fall halt das Portfolio entwickelt. Das heißt also, die Unternehmen haben natürlich alle quasi so eine Art Pensionsfonds und natürlich auch dann die Staaten, also die US-Bundesstaaten und auch öffentliche Unternehmen oder auch lokale Regierungen, wie zum Beispiel auch der Staat von Kalifornien beispielsweise, die dann halt entsprechend auch in Aktien investieren. Ja. Right. So how did we come to this system, which is somewhat strange? Well, the way it happened is that during World War II and immediately after that, labor unions and employers negotiated pension benefits, and these were the defined benefits that I just mentioned. So why did this benefit the economy, or why did the government sort of have a stake in this as well? Well, they wanted to delay spending to prevent inflation because there was a lot of pent-up demand that they were worried was going to inflate the economy after the war, as well as when the price and wage controls were lifted. And it benefited the firms because it allowed them to push expenses into the future. So instead of paying more to the workers today, they could say, well, we will contribute to this account, we will invest it, and we will give you retirement in the future. Now, over time, as US firms' competitiveness deteriorated, their ability to actually fund these pensions deteriorated as well. And so we had somewhat of a crisis where a lot of the pensions were underfunded. In other words, companies weren't putting enough money aside to be able to make the payments that they had promised to their retirees. And so the government and businesses and labor unions sort of came to a compromise where firms would increase the funding of the pension, so they would be putting more money aside, and the government created a guarantee institution, the Pension Benefit Guarantee Corporation, which guarantees defined benefit pensions. So for example, with the defined benefit pension, you're attached to a firm, right? So let's say it's General Motors or Ford. If you work for them for 30 years, then you get a decent pension. Now, what happens if there is no General Motors or there is no Ford in 30 years, right? Because companies go bankrupt all the time. And if they go bankrupt, then their pension obligations might be canceled through the bankruptcy process, right? So that's where the Pension Benefit Guarantee Corporation comes into the picture. It guarantees defined benefit pensions up to a certain limit. So if the companies default and their pension obligations are, they can't meet them, then the government basically ends up paying the pensions for them. It's likely not going to be the full amount. How much
it will be really depends on congressional action, because the Pension Benefit Guaranty Corporation doesn't have enough money to make good on all the promises. It's like insurance, okay? And you know, it's an insurance fund, and it's not going to be able to make those payments to everyone. So ultimately, Congress will have to decide if, you know, and how the pensions will be bailed out, because they will then decide how much to fund the Pension Benefit Guaranty Corporation. Also hier geht es um die Entstehung dieser privaten Rentensysteme in den USA. Und zwar war das Ganze nach Ende des Zweiten Weltkriegs halt so, dass die Gewerkschaften und die Arbeitgeber verhandelt haben und gesagt haben, okay, wir haben jetzt quasi, nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende ist, haben wir viele Leute mit sehr viel Geld, die wollen das Geld auch ausgeben, weil die auch jahrelang weniger konsumieren konnten, als sie eigentlich kaufen konnten. Das heißt, die haben lange gespart, und es war eigentlich sinnvoll, dass man halt sagt, okay, um die Nachfrage jetzt ein bisschen weiter zu reduzieren, wäre das ganz sinnvoll, wenn wir halt entsprechend diese Rentenzahlung haben, diese staatlichen und privaten Rentenpläne sozusagen, dass halt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halt einen Teil ihres Einkommens halt letztendlich dann darauf verzichten und das dann nachher als Pension ausgezahlt wird. Ja, das war sozusagen halt makroökonomisch sinnvoll, weil das quasi die Nachfrage reduziert hat und damit auch die Inflationsrate, weil halt viele Leute, wie gesagt, dann gesagt haben, statt heute zu konsumieren, möchte ich lieber konsumieren, wenn ich alt bin. Und für die Firmen war das eigentlich ganz gut, weil die halt entsprechend die Ausgaben in die Zukunft verlagern konnten. Das heißt also, statt halt ein Einkommen heute auszuzahlen, haben die dann halt gesagt, okay, wir zahlen erst in Zukunft dann aus, wenn ihr in Rente seid. Und über die Zeit ist allerdings das Ganze so ein bisschen schwieriger geworden für die amerikanischen Firmen. Das heißt also, die hatten immer stärkere Probleme halt, diese Verbindlichkeiten halt zu finanzieren, und die Balance Sheets, also die Bilanzen der amerikanischen Unternehmen, waren nachher so fragwürdig, dass eine neue Behörde oder eine neue Behörde gegründet wurde, die Pension Benefit Guaranty Corporation, also so eine Art staatliche Unternehmung, die halt dafür garantiert, dass die Auszahlungen auch stattfinden. Das heißt also, in Amerika ist das Problem, dass wenn man halt Rente bekommt, die sozusagen vom Unternehmen ja auch gezahlt wird, wenn das Unternehmen halt nachher weg ist, dann ist der 401k-Plan, der ist auch weg, in Anführungsstrichen. Das heißt also, wenn der Kongress halt nicht sagt, wir helfen euch und sie sorgen dafür, dass es halt auch ausgezahlt wird, dann könnte es natürlich dazu führen, sozusagen, dass Leute halt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jahrzehntelang eingezahlt haben in diese privaten Sparpläne, aber nachher gar keine private Rente bekommen, weil das Unternehmen bankrott ist. Das war zum Beispiel auch, das ist jetzt sozusagen, was ich noch kurz dazu als Erklärung hinterher schiebe, auch für uns Deutsche sozusagen, das ist natürlich ein Problem gewesen, auch in der globalen Finanzkrise, wenn halt General Motors, Ford oder so, wenn die halt vor dem Untergang stehen, dann weiß der Staat genau, wenn diese Firmen untergehen, kostet das den Steuerzahler, sag ich schon fast, kostet das die Regierung sozusagen Hunderte von Milliarden an Ausgaben zusätzlich. Also das ist in den USA ein ganz anderes Problem, als wir haben. Sowas gibt es bei uns ja gar nicht, dass wenn Firmen quasi pleite gehen, dann die Rente nicht gezahlt wird. Deswegen ist es in den USA halt sehr wichtig, dass jetzt nicht der Kongress dann darüber entscheidet, also die beiden Kammern sozusagen des amerikanischen politischen Systems, welche Unternehmen letztendlich dann einen Bailout bekommen und wo der Staat letztendlich dann diese privaten Rentenzahlungen übernimmt. So eventually, however, even these defined benefit plans, the private plans that were negotiated between workers and firms, they started disappearing, right? Because again, companies have to put money aside to fund the pensions. They don't really want to do it because that's an additional expense for them. So eventually we have moved to a system where most of the plans are defined contribution plans, the 401ks and the IRAs, even though these were initially just set up to boost private savings a little bit, so to encourage people to save because they were getting tax advantages. They grew, and eventually in 1996 they surpassed defined benefit plans. And they grew because in 1970s we changed the tax code to allow pre-tax contributions. So you get the benefit that you contribute, when you contribute the money, you don't pay taxes. You pay taxes when you take the money out. Now, you might say, well, why does it matter? It matters because in your working years, your marginal tax rate is likely to be higher than when you retired, because when you retired, your income is likely to be lower, so you will be at a lower marginal tax rate. So currently, in addition to Social Security, this is the main source of retirement for a large part of US population.
And the 2008 crisis was used by companies to further cut back on the defined benefit plans and to convert whatever they were offering, the pensions they were offering, into defined contribution plans. And this works for companies because they say, okay, I will match the contribution 3%, and the companies decide how they want to do it, right? It could be 3%, it could be 5%, it could be 10%, right? 10% would be a lot. That's very rare. But there is no law that requires firms to actually do it, right? They may or may not choose to do it. They might choose to do it to attract better workers, right? Or if the labor market is not very tight, they might just change their plans and not contribute very much. But there is no law that requires employers to contribute. So it's really up to the employees. And you know, I will talk about that in just a bit. Ja, über die Zeit haben sich diese 401k-Plans, diese Idee sozusagen halt, dass man mit dem Unternehmen zusammen für die Rente vorsorgt, die haben sich letztendlich sehr, sehr stark entwickelt, und eigentlich waren die mal eher als Beigabe gedacht zu den anderen Ideen, vor allen Dingen halt auch zum Defined Benefit Plan, wo man halt sagt, okay, so und so viel möchte ich raushaben. Und in den 1970er Jahren war das vor allen Dingen halt so, weil die Steuergesetzgebung verändert wurde, dass diese Pläne letztendlich attraktiver wurden. Das heißt also, wenn ich halt, während ich arbeite, halt Geld nicht versteuern muss, weil ich es halt einzahle in meinen Rentenplan, dann, wenn ich es rausbekomme, kann ich es dann zu einem niedrigeren Steuersatz versteuern, weil ich natürlich, wenn ich alt bin, sozusagen kein so hohes Einkommen mehr erziele. Und das ist in den USA halt ein großer Vorteil gewesen. Das war sozusagen halt kostengünstiger für viele Leute, dann entsprechend das Geld darüber zu sparen. Und inzwischen ist das auch die Haupteinkommensquelle für einen großen Teil der US-Bevölkerung. Während der Finanzkrise von 2008, 2009 gab es halt noch weitere Reduzierungen dieser Beiträge zur Rentenversicherung auch von Unternehmensseite. Das heißt, die Unternehmen haben dann mehr oder weniger auch gesagt, wir versuchen das gerade in schlechten Zeiten zu drücken, nach unten zu reduzieren. Und es gibt halt einfach kein Gesetz, was halt besagen würde, dass halt die Arbeitgeber halt entsprechend da zu den Rentenzahlungen halt auch genau beitragen müssen, genauso viel wie halt die Beschäftigten einzahlen. So if we look at this graph, we will see how much the private pensions have grown. And this includes private pensions, but as well as state and local governments, because as I mentioned, state and local governments also offer this pensions. And the reason why I include them here too is because I'm going to talk about the impact that all of this money has on inflating the price of assets. And the money that state and local governments put aside also flows into financial assets, right? So that's why it matters. So you can see that private pensions together with state and local government pensions, they're about 80% of GDP, and this is US GDP. And you can see that has grown, especially since 1970s. The value of the private pensions has grown, which is what I was just talking about, the tax advantages and so on that allowed for that to happen. And we can also see the volatility to some extent here, right, which is something I will talk about as well. Ja, also hier ein Blick auf die Statistiken. Angegeben haben wir hier quasi die privaten Renten und die Renten, die von dem US-Bundesstaat und den lokalen Regierungen ausgezahlt werden, jeweils in Prozent des Bruttoinlandsproduktes der USA. Und wir sehen halt hier, dass es eigentlich seit den 70er Jahren einen starken Anstieg gab, und wir sehen auch die Volatilität. Das heißt, es geht mal hoch, mal runter. Und ja, diese Volatilität ist wahrscheinlich auch Teil des Problems, über das nachher noch gesprochen wird. So what this system does, and this is sort of the least of the problems that I'm going to talk about, that's why I want to sort of take care of this from the get-go, but it should be clear from my talk by this point that what happens in the US is that the burden of retirement is pushed on the workers. The responsibility, in other words, is pushed on the workers. So it's workers rather than companies or even the government that are responsible for their retirement income. Now, you might say there is Social Security in the US, but Social Security is notoriously stingy
when it comes to how much they pay you at retirement. So you cannot just retire on Social Security and live a comfortable life. That's not what it does. So workers have to contribute to their 401ks, to their private defined benefit pensions, and they have to decide how much to contribute, right? That's a financial decision they have to make, because how much you contribute means you have less left over for your consumption and other needs today. So workers have to make that decision between, you know, consumption today and consumption in the future. They also need to decide how those contributions get invested. So in 2006, we reformed the system. We tried to give people more sort of control over how their investments were made, what assets they would buy. And that 2006 reform established something called a QDIA, a Qualified Default Investment Alternatives. So these are the default investment alternatives that employers will offer. So if an employee does not make a selection about which plan they want to choose, how they want to invest their money, then they will basically end up getting invested in one of the default options. Okay. Well, what the 2006 law did was that it created different sort of QDIAs, different qualified default investment alternatives, but there was one thing that was in common, which was that all of those were moving away from debt security, so fixed income, safer options, toward riskier options. Okay, even the so-called life cycle fund, which starts with 100% stocks when you just start working, and then it moves to gradually lowers the amount of stocks and increases the amount of bonds, because stocks are obviously riskier than bonds, and it gets to something like 50% stocks, 50% bonds when you are almost at retirement. So that's what a life cycle fund is. 100% stocks, gradually lower the amount of stocks to get to something like 50% stocks at retirement. Now, even something like that can be very volatile because it still includes a lot of stocks. Ja, die Kosten der Altersvorsorge wurden letztendlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgebürdet. Die sind letztendlich dann selbst verantwortlich auch für ihre eigenen Pensionen. Das heißt also, anders als bei uns kann man halt nicht erwarten, dass quasi eine Sozialversicherung eintritt, wenn man von Altersarmut betroffen ist. Das heißt also, in Amerika sind die Leute quasi gezwungen zu arbeiten halt, um halt nachher auch im Alter halt entsprechend eine Pension zu bekommen. Und die müssen sozusagen selber entscheiden, wie viel sie halt heute konsumieren, wie viel sie heute sparen, um halt dann morgen konsumieren zu können, wenn sie alt sind. Und sie müssen natürlich auch sich überlegen, wie halt dieses Geld, was sie sparen, wie das letztendlich dann investiert wird. Es gab eine Reform 2006, was halt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine neue Möglichkeit geben sollte, um halt sozusagen mehr Kontrolle zu haben über die Art und Weise, wie ihr Geld dann letztendlich investiert wird. Das Ganze wurde unter dem Stichwort Qualified Default Investment Alternatives verkauft. Da gab es zum Beispiel Lifecycle Funds. Das hat Geber dann auch nochmal erklärt und hat mehr oder weniger gesagt, dass diese Lifecycle Funds, die sehr konservativ waren, halt so angefangen haben, dass man 100% seiner Ersparnis in Aktien investiert und dann sozusagen, je näher dann die Pensionierung rückte, dann ging das halt runter bis auf 50%. Und selbst das war halt sehr volatil, weil da halt immer noch 50% Aktien mit drin waren. Das heißt, also Aktien schwanken natürlich im Preis ziemlich stark. Und ja, auch Balance Funds und Professionally Managed Accounts, die anderen beiden Alternativen hier, die waren alle letztendlich genauso wie auch die Lifecycle Funds eine Bewegung weg von den sogenannten Fixed Income Safer Options. Fixed Income heißt quasi, dass ich einen festgeschriebenen Zins bekomme. Normalerweise sind das Staatsanleihen oder andere hochbewertete Anleihen von privaten Unternehmen. Das heißt also, die Bewegung geht sozusagen halt weg von risikoloser Verzinsung, beispielsweise in Staatsanleihen, und hin zu deutlich riskanteren Optionen, also zu Aktien und ja, zu Wertpapieren mit wahrscheinlich auch schlechterer Bewertung. So on this graph, I wanted to show you the composition of the assets of private pensions. And this one is just defined contribution plan, so it doesn't include the state and local governments. If I showed you state and local governments, it would look pretty similar to this one. And what we can see is that corporate equities, so stocks, they are a pretty big part of the investment of defined contribution, so private pension plans. The other one that is very big
is mutual funds. So it's basically the same thing, right? That companies or the pensions are not investing directly in stocks. They're doing that indirectly through mutual funds. So they're buying a share in a mutual fund. The mutual fund itself is buying the shares in corporations. So they're buying stocks. So in a way, you can think of both the orange and the yellow area as stocks, and you can see how heavily pensions are invested in US stocks. You can also see that bonds are a very small part of the total investments, and they have gotten smaller. And US Treasuries, that's the blue line there. I will try to show that with a pointer. So this part right here. No, it's not working. Okay. Oh, we can see it. You can see it. Okay. This blue part right here, that will be Treasury securities, which are, of course, safe, the safest asset that you can have, although they do not lead to large gains. And that's why pensions are not invested heavily in US Treasury securities, and that number has sort of gotten smaller. That percentage has gotten smaller, and instead the share of equities has gotten larger still. Ja, hier sehen wir die Zusammensetzung der privaten Pensionen. Das heißt also, wir sehen hier einmal orange, das sind direkt Aktien, und das Gelbe sind letztendlich indirekt gehaltene Aktien über die sogenannten Mutual Fund Shares. Das heißt also quasi die Anteile an einem Unternehmen, was selbst in Aktien investiert. Und ja, dann haben wir noch, also das sind die riskanten Teile, und Jever sagt auch, dass wir halt hier mit 80% eine sehr hohe Quote haben von diesen Aktien, die direkt investiert sind. Nur 20% sind der Rest, unter anderem Treasury Securities, die natürlich auch sehr sicher sind. Das war das in dunkelblau. Das sind quasi US-Staatsanleihen, und natürlich ist es ja ein besonderer Punkt sozusagen, dass der Anteil der Treasury Securities nicht noch größer ist. I don't see my mouse for some reason. Oh, there. Okay. Okay. All right. Sorry about that. All right. So what this means, the two things that I just talked about, the fact that workers have to decide how much to invest and what to invest in, and then the pension funds end up investing a large part of their assets into stocks, is that your retirement timing when you retire is going to be very important in determining how comfortable you're going to be after retirement, how much money you're going to get. So, for example, during the financial crisis, obviously the stock market was down. It went down significantly, and it stayed down for a pretty long time. We had a very long, what's called a bear market. And so from 2007 to 2008, this defined contribution plans lost over $1 trillion on their assets. And of course, corporate equities and mutual funds drove the large part of that loss, because what was really affected by the crisis was the stock market. So in a situation like that, if you had a worker who contributed 6% of her pay to a 401k plan for 40 years, let's say they contributed 3% and the employer matched 3%, which would be very realistic by US standards. If they invested in a target date fund, so those life cycle funds that I mentioned, where the composition changes over your life, and invested in annuities at retirement, so they took out the money and they bought annuities so that they would know that they have a fixed amount of income. That's what annuities do. They give you a fixed amount of income until basically you die. If they did that, they would only replace 28% of their pre-retirement income in 2008, right? So you would only be getting 28% of your pre-retirement income, which is nowhere near to live comfortably at retirement. So then what this means is that if you retire when the stock market is down, then you are in trouble, right? Because all of the savings that you have contributed basically would be in vain, because the market is down. It's like if you, right now, for example, the US stock market is down something like, depending on the index, something like 10 to 20%, right? So that means that if you just took your money out and you didn't invest in stocks, which is something that I did, and
it would have, if I had stayed in, it would go up and it would go down again, right? In my case, I just put my money in basically safe assets and I just waited it out. So I'm not better off or worse off because of this up and down, right? So in a way, if it goes up, everything is good. But if it comes back down, you're basically where you started, right? You're not any better off. Ja, ein Beispiel für die Frage, wie viel Geld man eigentlich da rausbekommt und wie das aussieht mit dem Timing. Naja, wenn jemand Pech gehabt hat und entsprechend in der globalen Finanzkrise halt die Rente angetreten hat, ja, da haben natürlich die Defined Contribution Plans haben ungefähr $1 Billion verloren. Und ja, das ist natürlich ein heftiges Loch, was da letztendlich ja, drauf gesattelt worden oder was aufgetreten ist letztendlich. Und ja, ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, die 6% eingezahlt hat von ihrem Einkommen für 40 Jahre in einen Target Date Fund, also diese Idee mehr oder weniger, dass man halt so mit 100% anfängt und dann halt an irgendeinem bestimmten Zeitpunkt dann halt in Rente geht und sich dann sozusagen halt eine jährliche Rente auszahlen lässt, dann würde letztendlich das Rentenniveau nur 28% des Einkommens erreichen vor Eintritt der Rente. Und das ist natürlich viel zu wenig. Und wenn das halt passiert, dass Leute quasi genau nach einer Finanzkrise in Rente gehen, dann gibt es halt große Probleme mit Altersarmut. Und ja, alternativ könnte man auch anders investieren. Jeweils nächstes Jahr hat nochmal berichtet, dass man natürlich auch einfach in sichere Staatsanleihen investieren kann. Die gehen nicht so stark hoch und runter. Und dadurch macht man natürlich zwar gerade den Bogen nach unten nicht so richtig mit. Natürlich geht es dann auch im Aufschwung nicht so sehr hoch, aber dadurch wird letztendlich dann auch die ganze Geschichte so ein bisschen geglättet, dass die Volatilität aus den Rentenzahlungen da ein bisschen rausgeht. So, so far I've just talked about the impact of the private pension system in the United States on the workers and how it increases their retirement insecurity and pushes the burden of retirement on them. But what I think is even more important is the impact that this kind of a system has on the economy as a whole. So pension funds are participants and part of what the famous economist Hyman Hyminsky called money manager capitalism. Okay, they're part of managed money. In other words, it's money that's put into accounts and it's managed by professional people, money managers who earn money because they manage your money. Okay, and Minsky included pension funds in managed money, but it also includes things like sovereign wealth funds. So Norway, for example, has a sovereign wealth fund and they invest that money in that fund in US stock markets. It's hedge funds, mutual funds, all sorts of funds that are basically other people's money that somebody else is managing. And what Minsky was saying is that this managed money has become so big that it can move markets. And what that means is that it can flow from one asset class into another asset class. And by doing so, it leads to asset price bubbles. So pension funds go into one particular asset class that leads to the price of that asset increasing. And then they say, oh, it was a good idea to invest in this asset because it's appreciating, right? So they're making gains from the price appreciation. And then more money flows into the fund and more, and that becomes a self-reinforcing process. Okay, now obviously that is going to come to an end and that bubble inevitably bursts. And when that happens, a portion of this managed money gets wiped out. But so far, it's always been able to make a comeback, right? So we've had this boom and bust cycles, and I'll talk about that in just a second. But we've had the cycles of crisis. A portion of managed money gets wiped out, and then it makes a comeback, and then it flows into another asset class. So then we go from one asset to another asset. Price inflation, asset bubbles bursting, and then on to the next one. Ja, diese Folie, da geht es über Money Manager Capitalism und entsprechend halt Vermögenspreisblasen. Und zwar sind Pensionsfonds Teil von dem, was von Hyman Minsky, einem Ökonomen aus den USA, als Managed Money bezeichnet wurde, nämlich Money Manager Capitalism. Das ist also quasi eine Spielart des Kapitalismus, wo halt Managed Money, das heißt also diejenigen,
die das Geld verwalten von anderen, die es eingezahlt haben, die haben so viel Geld, dass sie damit Märkte bewegen können. Was bedeutet das? Na, wenn jetzt einige von denen halt sagen, ich möchte das Geld investieren in eine gewisse Kategorie, ja, sagen wir, weiß nicht, vielleicht skandinavische Immobilien, dann würde das halt dafür sorgen, dass die skandinavischen Immobilienpreise ganz stark steigen. Und dadurch wird letztendlich dann die Investition in diese skandinavischen Immobilienmärkte gerechtfertigt, dass man halt sagt, oh, guck mal, die Preise steigen da. Und letztendlich haben wir dann sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das heißt also, dass die Märkte sozusagen bewegt werden können, weil einfach eine riesige Menge an other people's money, also am Geld anderer Leute sozusagen auf einmal bewegt wird. Und das ist nicht marktneutral. Ja, das heißt also, die Money Manager versuchen dem Trend zu folgen, und indem sie den Trend folgen mit Follow the Leader Strategien beispielsweise, verstärken sich diese Prozesse halt letztendlich selber. Und wie gesagt, die Preisanstiege, die daher halt kommen, dass alle da reingehen in diese Assetklassen, die sorgen dann dafür, dass die Assetklassen halt auch eine hohe Rendite abwerfen. Und das führt halt dann dazu, dass weiteres Geld dann entsprechend dort investiert wird. Ja, bis es natürlich dann irgendwann dazu kommt, dass das Geld abgezogen wird und ein Teil des angelegten Gelds dann letztendlich verschwunden ist. So this graph right here shows what Minsky is talking about. He's talking about how the weight of the financial system has changed away from commercial banks that are regulated and protected because they have insurance from the government and other safeguards, and they face much higher regulations than other institutions such as money managers, especially hedge funds, which are basically unregulated. But we can see that the purple area, which is commercial banking, has gotten much smaller as a percentage of the financial assets of the financial system, or as a percentage of total assets of the financial system. And then managed money has become a much bigger part of it. And here managed money, of course, includes pension funds, mutual funds, the sovereign funds that I mentioned, but it does not even include hedge funds, because we don't really have any data about hedge funds, and they are a pretty large part of the financial system in the United States. In dieser Grafik sehen wir halt, dass früher der Anteil der Banken sehr hoch war am gesamten Finanzsystem, ungefähr bei 50% 1945. Der Anteil ist dann aber gefallen, und was ist dann gestiegen? Der Anteil von Managed Money. Also bei Managed Money haben wir auch unterschiedliche Pensionsfonds dahinter und Money Market Funds, aber nicht Hedge Funds, weil bei Hedge Funds liegen keine Daten davor. Und wir sehen quasi über den Zeitablauf, dass quasi Managed Money inzwischen halt deutlich größer geworden ist und halt auch dadurch sehr viel mächtiger geworden ist im Vergleich gerade auch zu den Banken. And of course, pension funds are not the only part of the managed money, right? So it would be wrong to say that the pension system in the US is the reason why we have the money manager capitalism. It's a part of it though. And what I wanted to show you with this graph is that the employer and employee contributions, so household contributions, employer contributions, are very sizable, right? So this includes employer and employee contributions to private pensions as a percentage of GDP, and here it's the defined contribution pensions that I've mentioned. And you can see that even at its lowest, it's something like 4% of GDP, and that value has recently increased to somewhere closer to 6% of GDP. So that means that every month a lot of money is flowing into assets. Ja, in dieser Grafik können wir halt sehen, wie hoch der Anteil ist von den Einzahlungen bei den privaten Renten. Das heißt also, hier sehen wir die kombinierten Einzahlungen von Arbeitgebern und den Haushalten in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das war auch in schlechten Zeiten, in Anführungsstrichen, lag das ungefähr bei 4%, was schon sehr signifikant ist. Das heißt also 4% des Bruttoinlandsprodukts, wenn das Geld statt halt in die Aktienmärkte zu fließen, wenn das halt nachfragewirksam wäre, das wäre sicherlich ein großer makroökonomischer Effekt. Und wir sehen halt zuletzt, sind diese Zahlen dann auch noch angestiegen. Das heißt, in den 2010er Jahren ist die ganze Summe dann von 4% auf 6% gestiegen. You have to unmute yourself. This system then leads to the boom and bust cycle. So in case of the US, we had the 1990s, we had the so-called new economy. I did not do that.
We had the so-called new economy and the NASDAQ boom, where you had all of these companies that sort of came out of nowhere and then eventually went bankrupt and disappeared. But there was a lot of money sort of supporting that boom. And then once that boom or the bubble burst, we had then the residential real estate bubble. Of course, that's well known because it ended in the global financial crisis. So we had home prices skyrocket, and there was a lot of speculation around that. Not necessarily the homes, but the financial assets that were created based on the mortgages. And then once that bubble burst, a lot of the money flowed into commodity markets. So the commodity futures market, where it led to a significant increase in the price of oils, in the price of foodstuffs like wheat and so on. And you know, so that's right after the financial crisis around 2009 or so, where we had this commodity market boom, and eventually, you know, that led to a bust as well. But of course, a lot of that money then ended up in the stock market. Ja, der Money Manager Kapitalismus, der führt halt letztendlich zu Boom- und Bust-Zyklen, also letztendlich zu einem Aufschwung und dann auch mal wieder zu einem Absturz. Das heißt also, das Geld muss ja investiert werden und die Money Manager sind immer auf der Suche nach Rendite und die sorgen halt dafür, dass solche Zyklen letztendlich entstehen. Und in den 90er Jahren quasi die sogenannte New Economy mit der Nasdaq, wo die technologischen Aktien oder die Technologieaktien halt gehandelt werden. Das war bei uns der neue Markt damals. Es kam dann letztendlich zu irrationalen Überschwängen, wie Alan Greenspan das, glaube ich, auch betitelt hatte. Deswegen hier in Anführungsstrichen, das müsste ein Zitat sein. Und dann ging es gleich weiter. In den 2000er Jahren haben die Leute quasi ihre Aktienportfolios quasi geplündert und haben ihr Geld dann investiert in Immobilien, in amerikanische Immobilien hauptsächlich, haben Subprime-Kredite aufgenommen. Und das hat letztendlich dann dazu geführt, dass doch auch irgendwann der ganze Markt zusammengebrochen ist. Insbesondere natürlich, weil halt auch ja, letztendlich dann es zu Betrug kam. Und dann wurden letztendlich dann auch die Eigentümer sozusagen rausgeschmissen, Foreclosures. Heißt also quasi, dass Leute quasi, die ihre Kreditzahlungen nicht für die Immobilien nicht weiter aufrechterhalten konnten, dass sie letztendlich dann auch aus ihren eigenen Immobilien geschmissen worden sind. Und dann ist das Geld auch noch in den 2000ern dann in die Warenmärkte gelaufen, das heißt also hauptsächlich in die Rohstoffmärkte. Der Ölpreis hat sich dann innerhalb von kurzer Zeit vervierfacht. Auch andere Lebensmittelpreise wurden letztendlich dann Opfer der Spekulation, was halt zu Nahrungsmittelknappheit geführt hat, auch entsprechend zu Aufständen sozusagen in Entwicklungs- und Schwellenländern. So the way this works is that the money managers themselves, who are managing other people's money, are in it for the money, right? They're there to earn returns, and they earn returns from fees that they charge. So there could be sort of a flat rate fee, 2%, for example, in case of hedge funds, that you have to pay regardless of the performance of the fund. And then based on performance, you might pay more. So something like 20% for hedge funds again. So the 2-20 rule, 2% no matter what, 20% if the fund manager makes money for you. So that creates an incentive to try to meet or beat the average returns. And of course, how do you do that? By assuming more risk, because more risk is assumed to lead to higher rewards, right? And the point though is that if markets are competitive, and financial markets are to some extent, then the average fund manager is only going to make the average returns, right? Not everybody can be above average. Some are going to be above average, others are going to be below. And experience shows that even the fund managers that sort of beat the market for a few years, they're eventually sort of that changes and they start underperforming the market. So over the long run, they don't necessarily do it. But of course, if you want to hire the manager that is going to get you higher returns, you are likely going to pay more in fees. And that, if you look at your net returns, that usually means lower net returns. So what has happened in the US in the past 5 years or so is that there's been a lot of movement into so-called index funds. These are funds that are not managed actively, they just track the market. So they track the S&P 500 index,
or maybe they track another index, but they don't do a lot of buying and selling. They just sort of the composition of their portfolio just mimics the composition of the S&P 500. Ja, wie sieht es aus mit der Strategie der Money Manager? Naja, die wollen ja letztendlich selber Geld verdienen. Und wie machen die das? Naja, die berechnen halt Gebühren und die Gebühren richten sich nach der Performance. Das heißt, es gibt die sogenannte 220 Rule. Das heißt, die Money Manager sagen halt, wir kassieren erstmal 2% von deinem Portfolio als Gebühr pro Jahr und dann nehmen wir noch 20% von den Gewinnen, die wir für dich sozusagen halt machen. Das ist so eine typische Gebührenstruktur eines Money Market Funds. Und die Manager haben natürlich einen entsprechend hohen Anreiz, dass sie halt versuchen, den Markt zu schlagen, also überdurchschnittlich hohe Renditen entsprechend zu bekommen. Und wie kann man das hinbekommen, eine höhere Rendite zu erzielen als der Markt? Naja, dann muss man halt ins Risiko gehen. Das heißt also, diese Art des Money Manager Capitalisms führt dazu halt, dass mehr Risiko gegangen wird. Und die Märkte sind aber mehr oder weniger wettbewerbsfähig. Das heißt also, der durchschnittliche Money Market Manager wird auch wahrscheinlich nur eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften. Und das bedeutet natürlich dann im Umkehrschluss, wenn man jemanden versucht anzuheuern, der als Money Manager dann überdurchschnittliche Rendite erzielt, dann müsste man dem natürlich entsprechend auch eine höhere Gebühr zahlen, also höheres Einkommen sozusagen für den halt bieten. Aber wenn man dem natürlich ein höheres Einkommen zahlt, dann wird man halt natürlich weniger Einkommen erzielen für seinen Money Market Fund, weil natürlich die Gebühren für die Hedgefonds und Money Market Manager halt abgehen von den Erträgen der Pensions- oder der Money Market Funds. So what this means for the economy and for the financial system in general, and this is where Wall Street sort of comes into the picture, is that there is a lot of incentive to create these financial instruments that the money managers would want to buy. Because they do need to diversify. They need to diversify their portfolios to meet certain criteria, but also they see it as a way to sort of lower the amount of risk. So there is this constant search for new financial instruments to invest in. And Minsky says something similar. He says, in a mature managed money capitalism, enterprises and governments will have to create instruments that are attractive to market participants. And so there is a constant pressure to make the economy as a whole more liquid, so more sort of easily bought and sold, and to make everything vendible. So this is why we see the rise of securitization, which is something that drove the global financial crisis of 2008, where there was this need to securitize basically any cash flow that you could think of into tradable financial instruments. So we saw the mortgage-backed securities where people's mortgages were turned into securities. We saw car loans, student loans, accounts receivable, basically everything that is a cash flow can be turned into a security. So we saw the securitization and standardization of all of this previously unstandardized financial products, because there was a lot of demand for tradable financial instruments. For example, Zoltan Pozsar, who's a very famous economist, he worked at the Fed, maybe still does, but in a paper in 2013, he argued that it was the demand for short-term instruments from institutional investors that led to the creation of short-term securitized products. So say a commercial paper, which is a short-term bond backed by, for example, the mortgages of households. So that means then there is this constant sort of attempt to try to liquidate everything, make everything vendible, standardized, turn it into financial products that money managers will have an interest in. Ja, jetzt geht es um die Frage halt, wie halt durch Money Market Manager die Wirtschaft halt liquide gemacht wird. Das heißt also, die Money Manager, die gucken halt immer wieder nach neuen Finanzprodukten, um halt ihr eigenes Portfolio zu diversifizieren und um halt entsprechend auch den Markt zu schlagen. Jaime Minsky hat mal gesagt, jetzt kommt dieses Zitat von 1988, dass in einem reifen Money Manager Kapitalismus die Firmen und auch die Regierungen Instrumente kreieren müssen, welche attraktiv sind für die Marktteilnehmer. Und da geht es genau darum letztendlich, dass der Markt einen konstanten Druck ausübt, dass halt alles, was halt irgendwie Zahlungszuflüsse letztendlich bringt,
dass das verkaufbar gemacht wird. Ja, das heißt also, ein Kredit in Deutschland beispielsweise ist normalerweise nicht verkäuflich. Das heißt also, wenn ich einen Kredit aufnehme bei einer Bank, darf meine Bank den nicht weiterverkaufen. Aber wenn man das heute in den Vertrag mit reinschreibt, dann wäre das möglich, entsprechend eine Verbriefung zu haben. Ja, das heißt also, Asset-Backed Securities zum Beispiel sind auch entsprechend mit Anleihen oder sind mit Assets besicherte Verbriefungen. Das heißt also, wenn das Geld sozusagen von meinem Immobilienkredit nicht zurückkommt an den Käufer, dann bekommt der Zugriff auf mein Haus, was ich damit gekauft hätte. Und das heißt also quasi, wir haben jetzt immer mehr Zahlungsströme, die quasi verkäuflich sind. Das hatten wir früher nicht. Früher haben wir eigentlich immer nur an die Bank gezahlt. Und das ist das, was mehr oder weniger der Standard ist sozusagen in jedem Aufschwung, dass halt immer wieder diese Verbriefungen passieren. Das heißt, alle möglichen Cashflows werden verbrieft und dann handelbar gemacht, meistens mit irgendwelchen Standards. Und das ist auch das, was Zoltan Posser 2013 beschrieben hat, dass quasi die Nachfrage nach kurzfristigen Finanzierungsinstrumenten von den institutionellen Investoren, damit seien jetzt gemeint die Money Manager, dass das letztendlich dazu führt, dass halt diese kurzfristigen Verbriefungsprodukte dann auch auf den Markt kommen letztendlich. Also die Nachfrage sozusagen führt dazu, dass das alles Mögliche finanzialisiert würde, wenn man vielleicht auch auf Deutsch sagen. And of course, we all know how all of this ended in 2006, which is why I didn't say more on that. But obviously, this didn't end very well because it ended with the global financial crisis. Now, what the money manager capitalism looks like, according to Minsky, is that it's predatory kind of capitalism. And Minsky says that it enhances the predator nature of American capitalism, in that it leads to the economy resembling more Keynes's speculation, because Keynes, in the general theory, he talks about speculation versus enterprise. He says, okay, well, a little bit of speculation is going to happen in an economy where you have these financial assets that are traded in markets. But he says we are in trouble if the speculation is not just the bubble, but it's it's not just a little bit of the system, but the whole system takes this speculative logic. And in that case, we are in trouble. So according to Minsky, money manager capitalism basically leads to this Keynes's speculation dominating rather than the enterprise being the dominant force in the economy. In addition to that, and this is something that I've done my dissertation on many years ago, is that money manager capitalism facilitates market-based banking, or what's sometimes referred to as shadow banking, which is sort of banking without the safeguards of banking. And I won't go into much detail there. We can talk about that in the discussion if needed. But shadow banking creates sort of an unstable kind of economic system that is prone to financial crisis. So just to conclude, the money managers are not concerned with development of capital assets. So their goal is not to see the enterprises flourish and invest in new technologies and capital and so on, because they're only interested in the enterprise to the extent that it's just another asset that they can buy, which they can then quickly sell if they need to sell. Ja, auf dieser Folie geht es um die Frage, ob etwas spekulativ ist oder ob es hier um Unternehmen geht. Das heißt also, Managed Money führt halt dazu, dass halt die Jägernatur des amerikanischen Kapitalismus letztendlich dann verstärkt wurde nach Minsky. Auch John Maynard Keynes hat darüber geschrieben und hat halt unterschieden zwischen auf der einen Seite Spekulation und auf der anderen Seite Investitionen. Und bei der Spekulation geht es halt um kurzfristige Gewinne und um die Frage halt, ob entsprechend Kapitalgüter kurzfristig verkaufbar sind. Und Money Manager Capitalism führt halt auch dazu, dass das, was hier bei Nesissin auch beschrieben hatte in ihrer Promotion, dass halt das marktbasierte Bankensystem letztendlich dabei herauskommt. Und das marktbasierte Bankensystem ist eins, wo es halt darum geht, auch Regulierung zu umgehen. Das, was unter dem Begriff auch des Shadow Banking bekannt ist. Money Managers sind also quasi nicht damit betraut, Investitionen zu tätigen in die wirtschaftliche Entwicklung.
sondern die sollen letztendlich nur spekulieren. Ja, die versuchen halt zu spekulieren und versuchen herauszufinden, wie sie Geld machen können, bevor andere Geld machen. Aber das ist eine sehr kurzfristige Sicht auf die Dinge. Und das ist halt ein Problem auch gerade des Money Manager Capitalismus. So one piece of evidence that shows how the system encourages speculation rather than enterprise in Keynes's terms is that if you look at the average holding period of stocks on the New York Stock Exchange, we can see that the average has gone down quite a lot, right? So, you know, and this is an example of a system where there is a very quick turnover of stocks, or a lot of buying and selling of it, right? Not a lot of long-term holding, right? Not a lot of holding for say 8 years, which used to be pretty common. It's, you know, a lot of holding of under 1 year and so on. So this is sort of an example of this speculative nature that Keynes talks about, and he basically says if speculation dominates, then the capital development of the economy, which is so important for achieving a higher standard of living, is likely to be ill done or not done at all. Diese Grafik zeigt halt hier die durchschnittliche Halteperiode für eine Aktie in den USA beim New York Stock Exchange, aber bei der amerikanischen Aktienbörse in New York. Und wir sehen halt hier, dass halt die durchschnittliche Halteperiode sich reduziert hat. Die war mal bei 8 Jahren in den 60ern und in der letzten Dekade waren wir nur bei 8 Monaten. Und oben steht ein Zitat nochmal von John Maynard Keynes, der halt gesagt hat, wenn die Spekulation dominiert oder auch die Unternehmen dominiert, dann wird die Kapitalentwicklung der Unternehmen halt wahrscheinlich nicht so toll ausfallen. Das heißt also, die Kapitalentwicklung der Unternehmen ist natürlich das, was normalerweise uns auch die Produktivitätsfortschritte bringt, weil die Unternehmen halt langfristig in Investitionen investieren, die halt die Produktivität erhöhen. Aber wie gesagt, wer immer nur kurzfristig investiert, der wird wahrscheinlich daran niemals ankommen. Und deswegen halt auch hier nochmal wieder dieser Verweis darauf, dass kurzfristige Spekulation ein Übel ist für die Wirtschaft. So I wanted to also show you one other sort of evidence of how important the money managers have become in the US economy. So we often talk about the CEOs and how highly they're paid. And by that, we usually talk about CEOs of companies like Apple or Google or companies that we all know, IBM and so on and so forth, right? But if you look at the compensation of the highest hedge fund managers, it is just astounding how high it is, right? Because we're not talking about millions anymore, which say for corporate managers, it could be in the tens of millions, 40, 60 million compensation, or sometimes in the hundreds of millions, like 300, 400 million. But for hedge fund managers, the top 10, we're talking about billions, right? So in contrast, if you look at the corporate managers, it's the top 10. Only Elon Musk stands out, and his compensation obviously is very, very crazy high as well. But then after that, you just see this hundreds of millions, right? Which is much, much lower than what we see for the money managers. So it sort of gives you an idea of who's calling the shots in the economy, that it's not so much the corporate managers, although I'm not downplaying their power and their influence. It is certainly there, but it gives you an idea of the influence and importance of hedge fund managers or money managers in the US economy. Ja, auf der anderen Folie haben wir gesehen, dass halt die Hedgefondsmanager in den USA 2020 sehr viel Geld verdient haben, wobei die das natürlich nicht verdient haben, sondern das war halt deren Einkommen. Das lag halt teilweise halt bei mehreren Milliarden Dollar, das sind Jahreseinkommen. Aktuell liegt der Kurs vom Dollar zum Euro ja ziemlich genau bei 1:1. Das heißt also, das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen hier, dass quasi die Top-Hedgefonds-Manager und auch die Top-Money-Market-Manager, dass die halt ein Jahreseinkommen haben von teilweise deutlich über 1 Milliarde Dollar pro Jahr. Ja, also das ist was ganz anderes als das, was halt verdient wird in der Realwirtschaft. Und hier sehen wir, dass die Einkommen ja auch sehr hoch sind. Das heißt also, Elon Musk ist der Einzige, der quasi mithalten kann mit den
Money Market Managern, aber alle anderen verdienen quasi eine Null weniger im Vergleich zu der Konkurrenz aus den Money Markets. Das heißt also, hier sehen wir, dass der Money Market Capitalism halt eine neue Klasse, wenn man schafft, wenn man so möchte, an Money Market Capitalists, die dann letztendlich ja, zu den reichsten Leuten des Landes dann aufsteigen. So one more thing to add to the story so far, which talks about the instability that money managers, including pensions, add to the financial system, is how it influences the behavior of corporations. So in other words, how the whole system impacts what corporations are managed for, what becomes the purpose of corporations. So there's been a lot of discussion recently of the shareholder versus stakeholder capitalism. At least in the US, there has been that discussion. Well, what money manager capitalism does, it enhances the importance of shareholders for corporations, right? That corporations are basically managed for the interests of the shareholders and nobody else, right? That's really what it has come to. And to some extent, this problem is, I did not do that. This problem is accentuated by the separation of ownership from ownership, which is a term coined by Strine, who's a district judge in Delaware. And so, I'm sorry, this leads to a situation where companies can take the long-term view. It's all short-term, it's about short-term earnings. Okay, also die Money Manager sind ja quasi die unmittelbaren Besitzer der jeweiligen Unternehmen, und die sollen natürlich dann quasi für diejenigen, die halt die Aktien halten oder die Einlagen halten an den Funds, die haben sozusagen die Macht natürlich in den Händen. Und Strine hat das bezeichnet als Separation of Ownership from Ownership. Das heißt also, die eigentlich müssten quasi die Besitzer der Anteile an den Money Market Funds, die müssten eigentlich die Besitzer sein der Unternehmen. Stattdessen ist es quasi der Manager des Money Market Funds. Und die Unternehmen sind hauptsächlich darauf fokussiert, halt ihre eigenen Unternehmenspreise halt in die Höhe zu ziehen, weil ihnen das über die Bonuszahlungen und Aktienpakete mehr bringt, als beispielsweise Gewinne zu erzielen, langfristiger Art, durch Produktion und Handel. Und ja, dann dazu kam noch ein kleines Minsky-Zitat. So this focus on the short term that I was talking about leads to very active earnings management for corporations. So in the United States, it is amazing how laser focused corporate managers are on financial markets. That if they say something and financial markets do something, then that's a signal to them that they need to change their behavior somehow, right? And what they will do is they will do an earnings management. So they will try to, let's say, if they're going to, there is an expectation of how much a corporation like Walmart or Target has earned, right? Or Apple for that matter. And then the company knows that they're not going to achieve that consensus estimate, that they're going to come short. What they do is all sorts of gimmicks, right? Cut spending here and you know, do something else there. Anything that they can potentially do to manage their earnings so that they can meet the target that is sort of set for them by financial markets. So this leads to a situation where, you know, when surveyed, managers will say that, yes, they will lower spending on research and development, advertising, maintenance, things that are important for the well-being of the company, just to meet an earnings target. So that if they've placed a target, if the expectation is that they're going to achieve it, they will do everything that they can, including cutting spending on research and development to achieve that target. 55% basically report, 55% of managers, corporate managers, that they would delay starting a new project to meet an earnings target, even if that means that they're going to sacrifice value over the long term, right? So all of this means that we've moved away from
what's called a retain and reinvest model of corporate management to downsize and distribute. And these are terms coined by Lazonick and O'Sullivan in 2000. Lazonick has been a very important person studying the corporate buybacks in the United States. So what happens is that what they argue is that instead of retaining the earnings and reinvesting it, whether in human capital or physical capital, firms instead try to downsize their company as much as they can, so become very lean, so get rid of all the employees that they can get rid of, and then they distribute their earnings instead of investing them in human and physical capital, and they distribute it to the shareholders either in the form of dividends or in the form of buying back their own stock. So stock buybacks are a very common thing in the US. I don't know if that happens in Germany as well, but the company basically uses its earnings to buy back a portion of its stock. And of course, the impact of that is a higher price for the stock, and that's why they're doing it. And so instead of investing the money into projects that are important for the long-term success of the firm, they might just use the money to buy the stocks because that benefits the shareholders. Ja, hier geht es um die Veränderung in der Unternehmensführung. Und zwar gibt es einen Fokus auf Dividendenzielen oder auch Zieldividenden. Das heißt also, es wird immer wieder versucht, von den Money Managers halt einzufordern, dass halt eine gewisse Zieldividende doch erreicht werden müsse und unabhängig das Ganze sozusagen auch von dem normalen Hoch und Runter auf den Aktienmärkten. Und das letztendlich fangen halt die Unternehmen dann an und sagen halt, okay, wir müssen quasi die Dividende möglichst stabil halten. Und dieses Dividendenmanagement führt halt letztendlich dann dazu, dass halt das Kurzfristige in den Vordergrund gerät und langfristige Ziele halt in den Hintergrund geraten. Und es teilweise auch dazu kommt halt, dass quasi durch Betrug halt die Dividende halt kurzfristig irgendwie erhöht wird. Man hofft dann vielleicht noch, das später irgendwie wieder gerade rücken zu können. Aber diese Art des kurzfristigen Verhaltens, das ist letztendlich ein großes Problem von den Money Market Funds und der Idee sozusagen halt diese stabilen Dividenden zu bekommen. Es gab ein Papier von Harvey und Rajgopal von 2005 und da haben halt 80% der Befragten halt gesagt, dass sie halt ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung, für auch Werbung oder halt auch einfach nur für die Aufrechterhaltung der Produktionsanlagen halt reduzieren würden, um halt entsprechend ein Einkommensziel oder ein Profitziel dann einhalten zu können. Und 55%, also mehr als die Hälfte, hat auch gesagt, dass sie auch Projekte verzögern würden, auch wenn es bedeuten würde, dass diese Projekte dann dazu führen, dass letztendlich dann weniger Gewinne in Zukunft gemacht werden. Lazonick und O'Sullivan im Jahr 2000 haben dann halt gesagt, das ist eigentlich eine Bewegung weg von der Idee Retain and Reinvest, also quasi Gewinne werden einbehalten, dann nochmal reinvestiert und dann halt hin zu Downsize and Distribute. Das heißt also, es wird halt das Unternehmen kleiner gemacht und die Gewinne werden dann ausgeschüttet. One other thing that I will say about this system, and then I'll move on and talk about the policy solution, is that in the United States, everybody feels like a shareholder. And that's partly because a lot of people do own some stock. And why do they own some stock is because of the 401k systems, the defined contribution, private pension systems that I've talked about. So something like 56% of American adults, that's 145 million people, own stock. And that number used to be even higher before the Great Recession. It was something like 65%, and it fell since then, and it hasn't recovered. So everybody feels like they're a shareholder. But when you look at how concentrated the shareholding is, you see that, yes, people might own a little bit through their pensions and so on, but the wealthiest 10% still own about 90% of all the stocks. So, and then 90% of the people own something like 11% of the stocks, right? So they do not own very much. But the bottom 50% basically don't own any stock, right? They're not invested in the system at all. However, for middle-class people who do have some stock, they feel like they have a skin in the game. They feel like that what happens to the stock market is important for them, when in reality
Well, it might be, right, individually speaking, because you have your retirement security tied to it, right? But in the grand scheme of things, when, say, the central bank ends up bailing out the stock market through its interventions, it's really not benefiting people equally, right? It's benefiting the top 10% of Americans because they're the ones who own about 90% of all the stock. But yet it creates this political sort of situation where people do worry about the stock market, right? And they do want the Fed to bail out the stock market. They do want the government to do anything that it can do to bail out the stock market when stocks go down. Ja, sind wir alle Aktienbesitzer? Die amerikanischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben natürlich in Aktien investiert. Und das sorgt letztendlich auch dann für politischen Druck, dass halt quasi Aktienmärkte, die abstürzen, irgendwie aufgefangen werden. In den USA haben 56% der amerikanischen Erwachsenen, umgerechnet wären das 145 Millionen Leute, Aktienbesitz. 65% war mal der Hochstand, nämlich 2007, kurz vor der globalen Finanzkrise. Danach ist es natürlich wieder runtergefallen. Und es ist aber ein riesiges Ungleichgewicht. Das heißt, also das Problem ist so ein bisschen, dass wenn wir uns auf die Zahlen gucken, dass dann die obersten 10% der amerikanischen Haushalte fast 90% aller Aktien besitzen und die untersten 50% noch nicht mal 1%. Trotzdem fühlen aber sozusagen sich die unteren 50% auch als Aktienbesitzer und dadurch entsteht sozusagen halt diese politische Kraft, dass halt auch die untersten 50% halt wollen, dass es ein Bailout gibt, beispielsweise, dass der Finanzmarkt gestützt wird. Und das hat natürlich dann politische Konsequenzen, dass halt die Amerikanerinnen und Amerikaner, die eher weniger Aktien haben, letztendlich Politikmaßnahmen unterstützen, die sie eigentlich schlechter stellt, weil halt die obersten 10% halt deutlich besser gestellt werden und es da eine sehr große Ungleichheit gibt. So I want to conclude by talking about why do we even need a private pension system, or do we even need a private pension system? So, for example, people might look from Germany and say, oh, the US system seems to be good, right? You have this accounts that you can invest in, and you can invest in the stock market and so on and so forth. But I would look at the European style system where it's sort of a pay-as-you-go system. Taxes are collected and spending is injected through paying of retirement benefits. No need for a trust fund, no need to invest it in anything. And I would say that's the ideal way that you want to do retirement, okay? So not the American way, but more like the European way. Now, of course, there are problems there too, because it might be underfunded and so on and so forth. But the point is that the private pensions are really not the way to go. Now, one thing that I will say here, and this is from the modern money theory perspective that Heinrich mentioned in his introduction, is that a society as a whole cannot save for retirement, at least not in financial terms. So we often hear this discussion of the dependency ratios, that there will be fewer and fewer workers, there will be more and more retired people because people are living longer, which is true. And people are having fewer babies, which is also true. So then you're going to see this dependency ratio that's going to change because there's more retirees to support per worker. But they frame this issue in financial terms. They say because you're going to have fewer workers, that means they have to pay more in taxes so that we can support the retirement benefits of the retirees. And from a modern money theory perspective, the government is not financially constrained, right? Financing is really not the problem. So you can always find the financing if you're the sovereign government, if you're the issuer of the currency. So the question then is twofold. How do we make sure we have enough in the future, enough of real stuff? And here we're talking about, do we have enough worker productivity to support the retirees, right? Because fewer workers will be working and there will be more retirees, but this is all about the real terms. Can we produce enough for everyone when we have fewer workers? That's the most important question that is not being asked and answered. And if it's a real resource issue, then you cannot save those real resources today to provide for retirees in the future, right? We do not know what retirees 20 years from now are going to need, right? And we cannot say produce stuff and save for them so that they can use it 20 years later. What we can do is invest in our economy
invest in human and physical capital so that we can produce more in the future, whatever it is that we need. The next question then is, how do you set up the financing, right? Stock market or some kind of a trust fund that you invest? And my answer is no. All you need is some kind of a pay-as-you-go system, right? You take some income out of the economy in the form of taxes, you're taking out purchasing power, and then you inject more purchasing power, equivalent amount more or less, right? Because you're paying retirement benefits. There is no need to induce people to save more today. That leads to chronically insufficient aggregate demand, and that creates its own problems such as unemployment and so on. And in case of the US, I would say we need to eliminate tax advantage for private pensions and instead boost Social Security. There is no reason to give this tax advantage to the private pension systems, given all of the issues that come with having a private pension system. And because we have a sovereign government in the US, it can never go bankrupt. Now, of course, this is well understood by somebody like Alan Greenspan. And here is the video that I will show you, and I will conclude with that, so that, you know, we can all, he basically agrees with what I just said here, that it's not about the money, that the government can always issue more money to fund the pension commitments. I'll let you translate before I put the video, Dirk. Ja, also hier geht es jetzt an quasi die Frage, wie man denn jetzt dafür sorgt, dass halt wir Sicherheit haben bei der Altersvorsorge. Das heißt also, und jetzt geht hier ein bisschen wieder zurück auch zu Modern Monetary Theory, die Gesellschaft als Ganzes kann in finanziellen Dingen sozusagen nicht sparen für ihr Alter. Das heißt also, wir werden natürlich in 20 Jahren beispielsweise, wenn einige von uns halt Rentenzahlungen bekommen, wir werden halt Güter konsumieren, die es heute noch nicht gibt. Das heißt also, es macht halt keinen Sinn zu sagen, dass wir Euros sparen, sondern es geht darum halt, dass wir mit dem Geld, was wir gespart haben, halt irgendwann in Zukunft etwas kaufen können. Das heißt also, das Problem ist nicht bei den Pensionen und bei den Renten, dass es irgendwie eine Knappheit von Geld gibt, sondern das Problem ist, dass es quasi keine realen Güter und Dienstleistungen geben könnte, die man mit dem Geld letztendlich dann auch kaufen könnte. Das heißt also, ganz wichtig quasi bei der Altersvorsorge ist, dass die Produktivität steigt in der Gesellschaft und dass auch entsprechend halt Investitionen getätigt werden, um halt in Zukunft mehr zu produzieren und auch das zu produzieren, was die Rentnerinnen und Rentner mit ihrem Geld dann kaufen wollen. Das heißt also, die Frage der Finanzierung stellt sich nicht, die macht letztendlich keinen Sinn. Also ob das jetzt quasi über den Aktienmarkt finanziert wird oder ähnliches oder über einen Trust Fund, das ist letztendlich nicht von Relevanz. Das heißt also, wir müssen heute gar nicht sparen, sondern wir müssen halt, wenn wir sparen, dafür wahrscheinlich büßen, weil dann natürlich die Nachfrage geringer ist. Das heißt also, mehr Sparen heute bedeutet nicht mehr Konsum morgen, sondern bedeutet wahrscheinlich weniger Konsum heute und heißt auch dann natürlich weniger Produktion heute. Und wenn sich das quasi weitersetzt bis in die Zukunft, dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir halt Leute haben, die Rente konsumieren wollen, aber es gibt nicht genügend Güter. Das heißt also, Pay as you go ist quasi eine bessere Option. Das heißt also, wir ziehen heute quasi über Sozialversicherungsbeiträge halt Nachfrage raus oder mit Steuern, wie das in den USA vielleicht gemacht wird. Und gleichzeitig zahlen wir halt Renten aus über den Staat, der sozusagen halt Geldschöpfung betreibt, um diese Renten auszuzahlen. Und das wäre sozusagen eine bessere Idee als diese Idee der privaten Pension. Das heißt also, Beneficien schlägt halt vor, auch diese Steuervorteile für diese privaten Pensionen oder die private Altersvorsorge zu beseitigen und stattdessen halt die Sozialversicherung letztendlich zu verbessern und größer zu machen. Und zum Abschluss sehen wir jetzt nochmal ein Video von Alan Greenspan, der im Kongress gesprochen hatte in den 2000er Jahren und was gefragt worden ist auch zu den privaten Beiträgen und ob eventuell das Rentensystem nicht zukunftsfähig ist und sich dann letztendlich so auch äußert, wie auch die Modern Monetary Theory das sieht. Insofern, let's roll the video. Worked earlier, so I'm trying to figure out why it's not working now. Okay. Do you know why it might not be working, Dirk?
it shows up as a video. Maybe you can open the browser and Yeah, I'll open a browser and do that. Okay. I tested it and it worked. So technology, you never. It's this one. So having personal retirement accounts is another way of making future retiree benefits more secure for their retirement. And also, do you believe that personal retirement accounts as a component to a system of solvency does help improve solvency? Because when you have a personal retirement account policy, it's accompanied with a benefit offset. With that feature in place, do you believe that personal retirement accounts can help us achieve solvency for the system and make those future retiree benefits more secure? Well, I wouldn't say that the pay-as-you-go benefits are insecure in the sense that there's nothing to prevent the federal government from creating as much money as it wants and paying it to somebody. The question is, how do you set up a system which assures that the real assets are created, which those benefits are employed to purchase? So it's not a question of security. It's a question of the structure of a financial system which assures that the real resources are created for retirement, as distinct from the cash. The cash itself is nice to have, but it's got to be in the context of the real resources being created at the time those benefits are paid, so that you can purchase real resources with the benefits, which of course are cash. Okay, so you can basically see that. Please welcome the president of Stony Brook University, Dr. Samuel L. Stanley Jr. That's my thing. Okay. I thought it's a sound that means the webinar is ending or something like that. Okay, never mind. Yeah, I'll just go back to my PowerPoint here. What Greenspan is saying there is that there is nothing to prevent the government from creating the financial means with which retirees can retire comfortably and with which stuff can be purchased, right? What's less certain is whether we will have enough stuff for everyone. And that's really the retirement problem in a nutshell. I think that video encapsulates it perfectly. How do you arrange the financing? It doesn't really matter in a sense, right? What matters, I mean, it matters for the individual retirees, right? But from the society's perspective, the real question is how to create the real resources needed to support an economy where there is more retirees and fewer workers. So that's the real question. And so, but by the way, the context of this video is those discussions that I mentioned earlier of trying to privatize Social Security in the United States, trying to sort of take the money that people are paying in taxes and invest it in private financial assets rather than just treasury securities as it's done currently. So take the Social Security surplus and basically buy stocks with it, right? So as if we don't already have enough money from private pensions flowing into the stock market, we need more from the Social Security system. Ja, was Ellen Greenspan in dem Video gesagt hat, ich glaube auf Englisch war das ungefähr, there's nothing to prevent the federal government from creating as much money as it wants and paying it to somebody. Also auf Deutsch übersetzt, es gibt nichts, was die US-Bundesregierung aufhält, so viel Geld zu schöpfen, wie sie möchte und an irgendwelche Leute auszuzahlen. Das heißt also, Greenspan bestätigt hier nochmal, dass quasi die Altersvorsorge nicht daran hängt, dass man nicht genügend Geld hat. Das Geld kann man letztendlich erzeugen, sondern das Problem ist halt, dass man Real Assets, wie er es ausdrückt, dass man quasi Güter und Dienstleistungen erzeugen muss in der Zukunft, welche letztendlich mit dem Geld in der Zukunft von den Pensionärinnen und Pensionären dann gekauft werden kann.
Das heißt also, auch er betont letztendlich, dass die reale Seite der Wirtschaft, also die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die muss sich halt entsprechend so entwickeln, dass Leute, obwohl sie nicht arbeiten, trotzdem Konsumgüter kaufen können davon, die natürlich dann andere Leute hergestellt haben. Das heißt also, auf der realen Seite brauchen wir unbedingt eine Erhöhung der Wirtschaftskraft letztendlich, um halt diese Art von Pensionen auszahlen zu können und diese Art von Renten sozusagen halt dann auch mit einer Kaufkraft unterfüttern zu können. Und das ist eigentlich das Problem, worum es eigentlich geht. Also es geht nicht darum, dass wir alle Geld haben, sondern es geht darum sozusagen halt, dass wir die Ressourcen haben, um die Rentnerinnen und Rentner letztendlich dann zu versorgen, damit die halt, wie gesagt, mit dem Geld auch das kaufen können, was sie gerne hätten. Okay, thank you very much, Eva. Thank you very much, Dirk. Now, die Leute können jetzt Fragen stellen. Um es ganz kurz zu machen, ist es ja so, die Rente ist dann sicher, wenn ich eine produktive Wirtschaft habe. Und der Money Manager Kapitalism, der trägt eigentlich eher dazu bei, dass diese Wirtschaft nicht produktiv wird, weil eben kurzfristige Renditeziele verfolgt werden, die dazu führen, dass langfristige Investitionen in neue Technologien, in Forschung und Entwicklung und so weiter, in Wartung, alles unterdrückt wird. Das heißt im Prinzip, die Privatisierung der Altersvorsorge, die ja dazu führt, dass noch mehr Geld ins System gespült wird, trägt eher dazu bei, dass unsere Zukunft unsicherer wird, weil die Produktivität unserer Wirtschaft aller Wahrscheinlichkeit nach darunter leiden wird. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ganz kurz, Dirk. Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Okay, jetzt können Sie noch Fragen stellen. Wir sind schon relativ weit in der Zeit vorangeschritten. Es war aber sehr spannend, Jeva und Dirk zuzuhören. Entschuldigung. Sie können jetzt, wenn Sie ins Internet geht, auf die Seite www.slido.com oder slido.com und da den Hashtag 7920099 eingeben, können Sie, Entschuldigung, können Sie uns Fragen schicken. Also ich wiederhole nochmal, Hashtag 7920099. Dort können Sie uns Fragen schicken und wenn wir mal gucken, wie wir das jetzt machen, Sie können die Fragen auf Deutsch oder Englisch schicken, das bekommen wir dann schon irgendwie gemanagt. Das bringt einfach die Zeit so mit sich. Okay, dann I think we have to wait just a minute or 2 minutes because people need time to send us their questions. But we wait for this until now, because if we start earlier with this procedure, then we would have a lot of questions. We don't have the time to give an answer to all these questions. Yes. Everybody exists. No question. That's not possible. Markus, hast du die richtige Seite jetzt aufgerufen, dass wir die Fragen sehen können? Okay. Okay. A lot of MMT, I see. Yes. Thank you very much for the lecture. Okay. Okay.
Die alte Mackenroth-These, willst du die nochmal kurz erläutern, Dirk, und dann dazu was sagen? Ja, kann ich gerne machen. Letztendlich, klar, haben wir bei der MMT sozusagen die Mackenroth-These wiederentdeckt. Das heißt also, Mackenroth war natürlich nicht MMTler, sondern andersherum, wenn man sich mit dem Geldsystem halt ein bisschen beschäftigt, dann findet man teilweise halt, oder dann kommt man auf Aussagen, die man natürlich dann wiederfindet, auch bei alten Ökonomen. Mackenroth hatte damals schon gesagt, dass quasi das mit der Rente sozusagen ein reales Problem ist, also dass es nur noch darum geht, dass man halt den Kuchen verteilt. Und zwar hat gesagt halt, wir erzeugen quasi den Kuchen, das Bruttoinlandsprodukt, und die Rentner nehmen sich einen Teil dieses Kuchens, obwohl sie quasi den Kuchen nicht mit erzeugt haben. Und dann ist es quasi egal, wie hoch quasi unsere Aktienpreise sind oder wie hoch der Anteil ist an den Aktien oder wie hoch der Kurs ist der Aktienmärkte. Der Kuchen wird sich nicht verändern. Das heißt also, die Idee sozusagen halt, die auch bei MMT mit drin steckt, dass wir letztendlich bei der Rente nur überlegen müssen, wie wir den Kuchen verteilen und dass aber quasi durch Sparen sozusagen der Kuchen nicht größer gemacht wird in der Zukunft. Das hat Mackenroth natürlich damals auch schon verstanden. Insofern der eine Punkt sozusagen, ja, da überlappen letztendlich MMT und die Mackenroth-Hypothese. Was ja wirklich sehr interessant ist in den ganzen Diskussionen in den Medien über die Rente, das Thema Produktivität kommt da eigentlich nie vor. Das wird einfach immer unter den Tisch fallen gelassen. Ja. Keine Ahnung warum. Okay, also ich denke, die Frage war, Mackenroth, MMTler ist damit auch indirekt beantwortet. Da gibt es halt einen Zusammenhang. Aber Mackenroth hat ja mehr diesen Aspekt gehabt, dass im Prinzip dieser Kuchen da ist und dass er halt zwischen denen, die arbeiten und die nicht arbeiten, verteilt wird und es nichts anderes gibt, was verteilt werden kann. MMTler war sicherlich nicht. So, jetzt, das denke ich mal eine Frage an Jeva. 80% BIP in Pensionsfonds bezieht sich auf jährliche Einzahlung oder Bestand? Sind da die Vermögen der reichsten Prozent als Pensionsfonds gerechnet? Ich übersetze einfach mal, ja. So, Jeva, here's for you. So Bernd Sandbote writes 80% of GDP in pension funds. Is that a share of annual payments, or is this some kind of stock of GDP? And also, is the wealth of the richest 1%, let's say, or a couple of percent, also included as a pension fund, as pension fund wealth? So the graph, I showed two graphs, one which was about 80%, that will be the total assets. So the total asset that they own that's been accumulated over time, that's about 80% of GDP for private pensions and the state and local governments. The annual flows into the pension funds, that was something like between 4 and 6% of GDP. So every year, about 4 to 6% of GDP is flowing into the pension funds because of the contributions of workers and the firms, and the accumulated assets are something like 60 to 80%. Now, for most people, the number that 56% of Americans own some stock, for most of the bottom 90%, that will be through their pension fund, right? So they own some stock, but it's not directly. They might have a Robinhood account, they might invest a little bit that way, but most of it is not done that way. For the richest people, most of their stock holdings will not be through their pension fund. There will just be some kind of a direct holding. Now, again, they might take their own money and invest it in a hedge fund, right? So in a way, it's again invested with money managers, but it's not through their pension fund, most likely. Okay, thank you very much. Ja, die nächste Frage, was genau bewegte die Politiker dazu, es steuerlich zu bevorzugen, wenn man privat für die Pension einzahlt? Die Beweggründe, hast du da eine Idee, Dirk? Now I'm going to give this one to Jeva as well. So what is that happened in the US that the politicians somehow gave a tax privilege to the 401k funds?
question is why they gave the tax privilege. Yeah. So I would actually tie it to mainstream economic theory, which says that private savings are good, right? So two reasons actually. So one, that okay, at the personal level, we want people to be more responsible. There is in the United States this idea that a lot is placed on personal responsibility, right? That you're responsible personally for your own economic security, including your pension security. So you should save more so that you can have a better standard of living in the future. And to nudge you a little bit, to incentivize you a little bit to save more, we will give you this tax break, right? There is that. But I would also say there is the mainstream economic theory, which says that savings are a good thing, right? Because whatever is saved, it gets invested. If we want more investment, we need to have more saving. And so, you know, if we encourage people to save more, there will be more funds to tap into for firms to invest. And that's good for the long-term situation of the economy because it increases our capital assets. Now, as a Keynesian, I would say that's not how it works, right? Because more saving means less consumption, and that's something I was alluding to later, that we should not be encouraging personal savings, at least not with public policy. If people want to save, that's fine, but we don't want to encourage that with public policy because more saving means less consumption. Less consumption means less aggregate demand today. Less demand means firms will produce less, and if they need to produce less, they need fewer workers. So that's the Keynesian sort of aggregate demand theory in a nutshell, that less spending leads to less employment, basically, right? So we are encouraging less spending in this case, and I would say that's a problem. Also die Antwort war, dass quasi nach der Mainstream-Theorie Ersparnisse gut sind, weil ja nach der Mainstream-Theorie würden ja quasi Ersparnisse an Finanzmärkten umverteilt werden zu den Investoren, die dann das Geld investieren. Insofern gab es halt in den 70er Jahren halt Anreize in der Politik, beraten von neoklassischen Ökonomen, die halt gesagt haben, okay, lasst uns mal entsprechend diese Ersparnisse steuerlich bevorzugen, damit mehr gespart wird, damit wir mehr investieren können. Wir wissen aber natürlich als postkeynesianische Ökonomen natürlich auch, dass Kredite die Investitionen finanzieren und nicht Ersparnisse. Das heißt also, eigentlich ist da letztendlich nichts dran an dieser Idee, dass man über steuerliche Anreize jetzt irgendwie versuchen müsste, die Ersparnis hochzutreiben. Ganz im Gegenteil, wir wissen halt, dass wenn halt mehr gespart wird oder der Versuch halt da ist, mehr zu sparen, dann sind die Ausgaben geringer, und wenn weniger Geld ausgegeben wird, dann ist das Bruttoinlandsprodukt geringer, weil die Nachfrage dann sinkt und die Unternehmen nicht mehr so viel produzieren können und dann die Produktion letztendlich dann reduzieren, was aber natürlich in genau die falsche Richtung führt. Deswegen ist quasi die MMT sich genau umgekehrt zu der Sicht der Lehrbücher der damaligen Zeit. Eine alte Streitfrage, ob gespart werden muss, damit investiert werden kann. Aber wenn man weiß, wie Banken funktionieren, kommt man relativ schnell zum Ergebnis, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Okay, dann danke. Dann denke ich, man kann mal die nächste Frage, warum junge Menschen nicht einen ETF-Sparplan machen sollen, um ihre Altersvorsorge aufzubessern. Tja. Okay, I'm going to read this one together. So why not have young people save by paying into some kind of ETF, and in this way kind of improve their pension payments? Sure, and as I was saying, it's fine for people to save as much as they want, and in a way to invest it in whatever they want. But then to sort of tie retirement security to that, that's where I see the problem. And to have public policy that says we want people to save more, that's what I see as a problem, right? So it's fine for people to save and invest however they want. If cryptocurrency is what you're gonna bank your retirement on, you know, be my guest, sort of. Now, I did mention that there has been a movement away from more actively managed funds toward more index investing. And I would say that's probably as good as it gets when it comes to private pensions invested in the stock market. You go up with the market, you go down with the market in some sense. You know, it's okay, especially given that over the long run, markets are supposed to yield positive returns, right? So in a way, index investing, which costs less for people, it's because it's not as actively managed, so there's less fees to pay.
So it's not as good for money managers, but it's better for people. That's sort of the best kind of thing you can hope for here. Ja, kurz übersetzt, also ETFs sind schon ganz gut, wenn man quasi individuell spart. Aber wenn man sich als Gesellschaft darauf verlassen sollte, dass halt alle möglichen Leute halt über diese ETF-Sparpläne letztendlich ihre Pensionen bekommen, das kann natürlich schiefgehen. Deswegen als öffentliche Politik wäre das zu wenig. Als individuelle Lösung ist es sicherlich besser, als das Geld den Money Managers zu geben. Okay, next question. What can be done to reform the financial system to roll back money manager capitalism and enforce a system that takes focus back to increasing real wealth? What is your answer, Eva? $1 million question. Well, I think what follows from my presentation is that what the government can do is at least try not to encourage the private pension systems, right? And instead just say, okay, we're going to boost Social Security because, as I said, our Social Security is very, very meager, right? You cannot live on the benefits provided by Social Security. It replaces a very small percentage, and I don't remember the exact number, but very small percentage of your pre-retirement income. So if we were to boost Social Security and eliminate tax advantages for private pensions, I think that would go a long way, right? Because you don't have every month this money, you know, rain or shine, is going to flow into the market. But once you eliminate that pension system, then you don't have that anymore. Now, is that going to solve the whole problem? I'm not really sure. I mean, some of these factors are external, like I mentioned the Norwegian sovereign wealth fund, and then you also have the wealth funds from the oil producing nations, right? And they are likely going to flow into the US financial markets. I think even the German plan was to invest in global markets, right? Not just markets in Germany, but global markets. And we all know what global markets means, right? It probably means the US markets. So there are all of those factors, right? But I would say, as far as public policy goes, boost Social Security, get rid of the 401ks, that's at least a place to start. Okay, also, sagst du noch was, Dirk, auf Deutsch? Ja, nochmal kurz zusammengefasst. Also eine Lösung wäre natürlich quasi die sozialstaatlichen Versicherungen oder die staatliche Rentenversicherung auszubauen und quasi größer zu machen, wie das beispielsweise jetzt in Österreich auch der Fall ist, füge ich mal kurz hinzu, aus unserer Sicht jedenfalls. Und natürlich könnte man sozusagen diese Privatrenten sozusagen halt dann abbauen. Das würde wahrscheinlich in die richtige Richtung gehen. A long way. Okay, jetzt haben wir noch, durch die Gültigkeit der MMT besteht eigentlich keine Notwendigkeit, das Rentenalter zu erhöhen, um die Renten zu finanzieren, oder? Na gut, das ist die alte Frage der Produktivität. So because MMT is okay, there is no necessity to increase the pension age, right, to finance the pensions. So I would say, financially speaking, there is no need, right? But thinking about the real resource perspective, that I think I'm not really sure. So it's possible that we don't need to do it, right? It's possible that we do. That's the kind of accounting that nobody has done, to say, okay, can we produce enough for everybody who needs production with the number of workers that we're going to have? I think to answer that question, you need to do that kind of analysis. And the answer might very well be that no, we don't really need to do it. I mean, right now we do live in difficult times with the pandemic and production chains, sort of production systems breaking down and so on and so forth. But generally, we have more, we can produce more than there is demand for output, right? So generally, capitalist economies are pretty productive, maybe even too productive, right, for their own good. So you know, and yeah, that would be, I guess, my short answer. Ja, auch wieder kurz ins Deutsche übersetzt. Also aus finanziellen Gründen natürlich gibt es keine Notwendigkeit, die Renteneintrittsalter zu erhöhen. Aber es kann natürlich sein, dass wir aus demografischen Gründen tatsächlich irgendwann einen schrumpfenden Kuchen haben, und dann mag es durchaus auch notwendig sein, das Rentenalter hochzusetzen. Aber es kommt, das ist wieder bei der Markenrot-Hypothese, es kommt halt nur auf die Entwicklung des Kuchens an, ob der größer oder kleiner wird, nicht auf die finanziellen Dinge.
Okay, dann war eben, jetzt ist sie hier nach unten gerutscht. Die Frage ist erledigt. Ja, genau, diese Frage mit dem aktuellen Beitragssatz. Der aktuelle Beitragssatz zur Rentenversicherung in Deutschland ist meines Wissens 18,6, also wesentlich höher als die 3 bis 6% in den USA. Das heißt doch, dass in Deutschland noch mehr Geld aktuell wahrscheinlich eingesammelt wird. Ich denke, man müsste hier da nochmal auf den Unterschied zwischen der kapitalgedeckten Geldanlage eingehen und dem Umlageverfahren. Die 18,6, die werden ja den einen weggenommen und den anderen eben halt wieder gegeben und nicht in irgendwelchen Kapitalmärkten angelegt. Ich denke, das ist der Punkt, auf den man dann nochmal eingehen müsste. Ja, vor allen Dingen sind die 3 bis 6% ja quasi nur in Anführungsstrichen der Teil der Unternehmensrente. Und es gibt ja aber noch quasi das private Sparen beispielsweise und auch noch die staatlichen Renten. Die kommen ja noch dazu. Insofern, wenn man das alles zusammen addiert, dann ist man wahrscheinlich auch irgendwie bei 15% oder so. Ja, und der entscheidende Unterschied ist eben der, dass in Deutschland durch das Umlageverfahren wird dem, der arbeitet, was weggenommen. Es wird dem Rentner gegeben. Das heißt, das wird nicht irgendwie gespart, sondern es ist einfach, dem einen wird genommen, dem anderen gegeben. Dafür habe ich den Anspruch, in 20, 30, 40 Jahren selber mal Rente zu bekommen. Aber es wird kein Geld abgesaugt, das in irgendwelchen Kapitalmärkten angelegt wird und dann möglicherweise zu diesem Money Manager Capitalism dazu beiträgt. Das ist halt der entscheidende Unterschied. Okay, so the translation is that in Germany, when you pay inside the pay-as-you-go system, then the share is 18.6% in our total income. So it's much higher, FN says, than the 3% or up to 6% for the 401k, and that means that in Germany we would pay more like this. Ja. Okay, ich denke, jetzt kommen zwei Sachen von einem Michael. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Vielleicht kannst du beide eigentlich zusammennehmen, dass im Prinzip der Rentner durch seinen eigenen Untergang finanziert oder der Arbeitnehmer. Well, I think it's more a comment than a question that so private pension payments are used by firms to finance the relocation of jobs to more profitable countries like Mexico. So the private household who's trying to save for retirement finances the movement of his own job to another country. That's a comment. I don't know if you want to comment on the comment. So I guess I missed the part where private pensions are financing the relocation, outsourcing basically to Mexico. Yeah. I mean, one of the, I guess you could say, one of the incentives for outsourcing is also to not pay pension benefits, even the 3% that they have to contribute, right? Because with defined benefits, pension plans, obviously companies would have to contribute all of it. The worker wasn't doing any of that, right? So in a way you could say it is yet another way, another motivation for trying to lower costs by outsourcing. Okay. Die nächste Frage, denke, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, über MMT und Vollgeld, da kommen wir, denke ich mal, total ab. Das ist, das verstehen ja auch viele jetzt nicht. Das ist sicherlich ein spannendes Thema, auch mal gerade MMT und Vollgeld nebeneinander zu halten und Unterschiede zu sehen. Aber bitte Verständnis, das greift mir jetzt nicht auf. Naja. Willst du das nochmal übersetzen, Dirk? Die nächste hat. Okay. So Anonymous is asking or says it's not clear whether money manager capitalism is a problem, and if regulated, then buy and hold of stocks will be okay, or is it your opinion that that stocks and shares should not be privately owned anyways?
Yeah, I think I wouldn't go as far as to say that stocks and shares shouldn't be privately owned. And I think what we see is that most of it is owned by rich people anyway, right? In a way, it's the playground of rich people. The buy and hold situation, and I suppose they mean the situation that I showed, that the holding period of stocks has gone down significantly. Now, is that if we somehow would solve that problem, is that going to solve all of our problems? I wouldn't say it will solve all of our problems, but it would solve the problem of this orientation that corporations have on managing their earnings. It is unbelievable the extent that they would go to. I mean, it comes out in the surveys as well, to manage their earnings, to sort of, they have all of these strategies, like if they have a bad announcement, they will group every bad announcement all together like a package, and they will announce it during one of their earnings calls so that they don't have a bad announcement next time. In a way, it's the amount of effort and money that they spend on managing their earnings is unbelievable. And of course, there is also the problem of trying to sort of raise their stock price with buybacks that I mentioned. But yeah, if we could somehow make shareholders owners more so rather than renters of securities, that would solve some of our problems. Now, does it change the fact that we still have an economic system where production is done for the motive of making money rather than for the motive of providing for the society? It won't change that fact. But you know, if we talk about going beyond that, then we're talking about going beyond capitalism, right? Ja, auch nochmal kurz zusammengefasst. Also Jemen Sissin sagt halt auch, dass das Problem bei Money Manager Capitalism ist, dass halt die Unternehmen dann so viel Zeit und Energie darauf verwenden, ihre Unternehmensgewinne zu glätten, um die Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten auf hohem Niveau. Und dabei sozusagen halt diese Kurzfristigkeit dominiert. Und ja, das klar, wenn wir jetzt sagen, wir machen keinen privaten Aktienbesitz, dann würde man natürlich halt letztendlich sich vom Kapitalismus abwenden müssen. Und das wäre nochmal eine andere Frage. Okay, vielen Dank. Eine letzte Frage. Wer in der US-Politik könnte die Wirtschaft in ein ökonomisch vernünftiges Fahrwasser führen? Welchen Politiker brauchen wir? Okay, so the last question. So who Yes. in the US political scene could lead the US economy out of this kind of capitalist system that you have right now and into some kind of transformative economy in which more or less we're all better off economically? Yeah, unfortunately, there aren't many to point to. So the obvious one is somebody like Bernie Sanders, who's been championing things like Medicare for all, and in general, a bigger involvement of the state in the economy to try to create something that we think Europeans already have. So you might not think that the system that you have is working, you know, relatively well, but from sort of across the pond, it looks like that what you have here is much better than what we have there to some extent, right? So I would say Bernie Sanders, there is the progressive wing in Congress, but they're not, yeah, they're pretty powerless at the moment. Okay, thank you very much. Somebody asked whether he could get your PowerPoint presentation. Can we spread your PowerPoint presentation? Oh, thank you very much. Thank you very much, Eva. It was a pleasure to listen to you, and thank you very much, Dirk. And now I finish this lecture. Thank you very much to Madrid, Berlin, and greetings from Freiburg. Thank you very much. Bye-bye. Ciao. Thank you. Bye-bye. Bye. Okay. Ja, jetzt gibt es erstmal eine Pause. Der Sommer in vielen Teilen der Bundesrepublik schon ausgebrochen. In Freiburg kommt das vergleichsweise spät, erst die Sommerferien, sodass wir erst Ende September wieder uns zurückmelden. Das ist 2 Tage vor den Wahlen in Brasilien. Es wird ja mal spannend werden, ob Lula zurückkommt
Und wir haben da einen Fachmann gefunden, der uns viel über Brasilien und die Hintergründe erzählen kann. Wird ein spannender Veranstaltung. Am 30.11. werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir den Sozialstaat in der Zukunft finanzieren werden. Es wird ein Streitgespräch geben. Die eine Frage, der eine sagt, das System, was wir haben, ist im Prinzip so gut. Das ist Hartmut Reiners. Und der andere sagt, nein, wir müssen auf eine Steuerfinanzierung umsteigen. Das ist Rainer Schlegel, der ist auch Präsident des Bundessozialgerichtshofes. Wir haben auch noch mehr in der Planung, jetzt müssen aber erstmal alle gesund werden. Ja, ich danke Ihnen. Da kommt nochmal dahin, machen Sie viel Reklame für uns. Am besten weitererzählen, Facebook, Links weiterleiten, das geht ganz flott. Unseren YouTube-Kanal abonnieren, auch diese Veranstaltung wird wieder auf YouTube zu sehen sein. Und dann nochmal der Hinweis, jetzt sehen Sie meinen Vorstandskollegen Markus Brian. Wir freuen uns über Geld, auch wenn der Staat, wie wir von MMT lernen können, diese in beliebiger Menge drucken können, wir leider nicht. Deswegen freuen wir uns über eine Überweisung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, zumindest in Freiburg. Es ist angenehm warm. Ich weiß nicht, wo Sie alle sitzen und wie das Wetter ansonsten in Deutschland ist. Einen schönen Abend allerseits. Bis demnächst mal. Ciao.